Ek het byvoorbeeld vanoggend wakker geword met 'n boodskap van ons legal counselor, wat vir my vra, asseblief tree in, want 'n vroukie met wie ek 'n hele lang ruk teruggecounsel het, is weer, sy het vir my, hallo Alwyn, hoe gaan dit? Het vir my foto's gestuur, van hoe die bloed by haar neus afstroom, en die pa van haar kind het vir haar op haar neus geslaan, laat die bloed loop, en ek is bly dit gaan goed met jou Alwyn. So, ons het 'n ander persoon wat verslaaf is aan dwelms, wat nou al vir seker amper 'n goeie week, net langer as 'n week, weg is, missing, gone, skry hom nêrens nie, probeer hom soek die hele Kaap vol, is net weg, en ek raak so 'n bietjie ontstig in my gebeendere, julle weet, want ek dink by myself, as ek in jou lewe is, en ek het nou 'n bad dag, of ek hou nie van wat jy doen nie, het ek regtig die reg om vir jou op jou neus te slaan, dat jou neus bloei, wanneer jy ons kind by my kom aflaai, om by my te kuier, en jy sien, die dinge is nie reg daar by my huis nie, jy weet, jy kan sien, ons kind, ons baba, gaan nie veilig wees by my nie, en jy sê dan vir my, maar jy kan nie jou kind by my los nie, want die kind gaan nie veilig wees nie. Het ek die reg om vir jou op jou neus te slaan, dat jou hele gesiggie vol bloed is? Het ek die reg om 'n duik in jou kar te skop? Het ek die reg om in jou lewe te wees, en verslaaf te wees aan dwelms, en dan net te besluit, weet jy wat, ek verdwyn. Ek verdwyn net. Jy weet, Alwyn, met my gaan dit gaan altyd goed met my, maar ek dra baie mense se seer in my hart, en ek bekommer oor baie mense, en my vraagie vanoggend is, hoe lank laat ons toe, dat mense so impak op ons lewens het? Jy weet, wat is die beter ding om te doen? Jy weet, is dit okay om maar net aan te gaan en te maak asof dis okay, jy weet, wat ook al ek aan jou doen, vee maar net onder die mat in, en môre gaan ons weer aan, en ons maak asof wat ook al ek gister aan jou gedoen het, of vandag aan jou gedoen het, nie saak maak nie, hulle vir die Here gee. Jy, ek hoor jou Shadowkie, maar die moeilikheid is, dat free will kom altyd into play, en wanneer ek vir jou slaan op jou neus, dat jou hele gesig vol bloed is, en ek skop 'n duik in jou kar, wat jy geld voor moet gaan uithaal, dan kan ek vir jou bid, tot ek pink is in my gesig, of jy kan vir my bid, tot jy pink is in jou gesig. As ek wil aangaan om te doen, met wat ek doen, dan dan gaan jou gebede eintlik nie veel help nie, want jy weet, God sal nooit free will override nie. He will never do that. Alwyn, ek wil net sê, ek is overprotective, en as 'n ou dit aan 'n vrou doen, dan gaan ek seker maak, hy sal seker nou vir ons sê, Alwyn, beland in die tronk, of die hospitaal. Jy sien nou, hier is die moeilikheid, hierdie girlkie, het dadelik polisiestasie toegegaan, en toe kom die polisie uit, en hy sê, nee, maar hy het getuies, wat sê, sy het met hom skoor gesoek, en haar storie is, sy het net die kind gaan aflaai, om by die pa te oornag, soos wat, kyk, met egskeidings, ek weet, waar daar 'n kind betrokke is, of mense nou getroud is of nie, dan kom parental planning, kom into play. So dan is daar ooreenkoms, jy weet, jy vat die kind maandag, woensdag en vrydag, en ek vat die kind dinsdag, donderdag, saterdag en sondag, byvoorbeeld. En dan, dit word so deur die hof bepaal. So met ander woorde, sê nou maar, ek en jy het nou 'n kind saam. Nou moet ek, Alwyn sê, dit waar ek kan kameras opsit. Ja, ek hoor jou Alwyn, mense het nie altyd die fondse vir kameras nie.
Hulle het regtig nie altyd die fondse nie. En ook, as ek by jou huis moet arriveer om die kind by jou huis te gaan aflaai, is die kameras by jou huis en jy gaan nie die footage wat jou inkrimineer vir die polisie gee nie. Hasie sê, slaan nie aan 'n vrou nie, punt. Hasie, weet jy wat, ek sê, slaan nie aan mense nie, punt. Of dit nou mans is, want ek het nou al met my eie oogere gesien, hoe 'n vroulike pastoor haar hande vir 'n man lig, vir haar eie man lig. Wow, daai is roof my. Die goed wat ons sien in counselling, is regtig, my kop skud partykeer so. As ek partykeer met mense werk, en hulle vertel vir my, hoekom hulle vandag is, wie hulle is. Die trauma wat hulle deur is. Jy weet, mense ontwikkel, justifiably, letterlik, gesplete persoonlikhede, oor al die walglike dinge wat aan hulle gedoen is. En weet jy wat die mense, wat dit aan hulle gedoen het, hulle gaan aan met hulle lewens. Hulle gaan net aan. Hallo Gwen, ek wil net sê, jy is mooi vandag. Ag, dankie Alwyn, baie, baie dankie. Was ek gister lelik, maar dankie vir die compliment. Baie, baie dankie. Jy weet, ons maak mekaar seer, en die seermakers gaan net aan. Hulle lewe net dood eenvoudig. En jy, wat seer gemaak is, moet vir die res van jou lewe probeer cope met wat aan jou gedoen was. Baie keer kom mense, ek was nie gister op jou live nie, prys die Here, ons het gister aand live gehad, want ons het probeer kyk, met die counselling sukkel ons so bietjie om met ons tyd by te hou, en toe dink ons, kom ons gaan skuif aande toe, miskien gaan dit vir ons bietjie beter werk, en het werk bepaald vir my beter, want nou kan ek meetings hê in die dag, maar as ek so in die middel van die dag lives het, dan moet ons bietjie al die balle juggle, jy weet, in die lug, en so, ja, maar dit lyk vir my, ons sal nou maar weer 'n toetsloopie doen, en kyk hoe gaan dit, maar dit is hoekom ek nou hier sit vanoggend. Gisteraand het ons gesels oor die musiek, want ons het nogal baie mense gehad wat gesê het, kan ons asseblief gesels oor die musiek waarna kinders luister, en toe het die Morney Harmse saga van jare terug weer opgekom, en daar was 'n gevoel gewees, of 'n opinie gewees, dat metal musiek, byvoorbeeld, they incite you to violence. So dis waaroor ons gisteraand gepraat het, en as jy die live gemis het, Alwyn, kan jy dit gaan kyk op, ekskuus tog, ek het vanoggend 'n padda in my keel, gaan kyk op YouTube, en ons YouTube video's sal jy vind op ons bio, as daar so 'n driehoekige knoppiekie, waarop jy druk, en soos julle kan sien, ek het nie eers vanoggend tyd gehad om 'n green screen op te laai nie, want dit is net, dis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, daar sy Shadow sê, dit sal later die week op YouTube wees, yes, ja, Shadow, sy is my dogter, en sy is so getrou om vir ons altyd dit mooi te edit en op te sit, al die live video's wat ons doen, kom op, behalwe die video's waar ek nou klomp nonsens praat, jy weet, waar ek nou nie 'n gas het nie, soos vanoggend het ek nou nie 'n gas nie, so sy sal maar by haarself moet konfedereer, sy sal 'n vergadering daar by haarself moet roep en sê, wat dink ek, moet hierdie opgaan of nie, alles hang af van wat gesels ons alles vandag, en jy weet die uitsluitsel, want ek hou nogal daarvan om, ek wil graag waarde toevoeg tot mense se lewens. Rudy sê, Unchained Children sal binnekort op die Empowerment app ook saam met Mustard CG wees. Nou Rudy, hy is die ou wat 'n app ontwikkel het. Hy's ook 'n gekwalifiseerde beraader, 'n counselor, en hy het besef, wat is die actual topic vandag? Die topic vandag, Shadowkie, is die impak wat ander mense op ons lewens het. Mense, soos, miskien kan ek boksie en uithelp. Yes, asseblief my skat, absolutely. Jy kan anytime boksie. Sy het altyd baie om te sê. Sy voeg altyd waarde by. So kom ons kyk.
Waar is Shadow? Daar is sy. Shadow, 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 Shadow. Ek sien jou nog nie. Shadow, my skat, jy sal met net invite stuur, want ek sien jou nie daar nie, hoor. Maar hierso is die punt. As jy 'n kind molesteer, moet daai kind vir die res van haar en sy lewe saamleef met jou onbedagte aksie om jouself in toom te hou en jy het al vergeet van daai 3 sekondes van plesier en die kind moet nog steeds daarmee saamleef. En dit is so dat daardie kind nie daarmee saam kan leef nie. Impak wat mense op my het my gebreek. Daar sê Selma, die impak wat mense op my het my gebreek. Ek werk met mense saam wat, daar sê, ek het jou besigtig, sy kom mama uithelp vandag. Sy's 'n baie slim vroukie. Hallo my skat, hoe gaan dit? Hallo, goed en jy? Nee man, ons kon nie eers vanoggend hallo sê nie, nou sê ek nou hallo. 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 Shadow, ek het 'n moeilikheid man. Ek is vandag ontstig in my siel oor die nagevolge van mense se aksies op 'n ander persoon se lewe, wat lyk vir my net, there's no conscience about it. Hulle gaan aan met hulle lewens, hulle vergeet van wat hulle aangevang het, en die recipients van die aksies moet net daarmee saamleef en klaar. Ja, dit is nie reg nie, dit is... Ek dink nou aan wat jy nou vanoggend gesê het van die vrou wat geslaan is. Dit is nie reg nie, en ek voel net, jy weet, op 'n stadium is ek, want ons werk met die recipients van die abuse, en al wat jy en ek kan doen, is ons kan hartjies aan mekaar probeer plak, en ure spandeer om hulle tot by die waarheid te kry van wat gebeur het, en dan ure spandeer om hulle te kry om die perpetrator te vergewe, so that they can let go. Jy weet, Rudy sê elke aksie het 'n reaksie, dit gaan oor ontwikkeling van ego, superego en ID op Freudian theorie. Dis baie waar, Rudy, maar ek weet in plain Afrikaans, hulle gaan vir my ban as ek dit sê. I'm fed up with that. Selma sê, my man slaan my nie, maar sê my sleg. Nou, exactly. Dit is net so erg. En nie erger nie, want 'n bruise gaan weg. Woorde bly daar, dit breek jou siel af, dit breek jou hart, dit breek jou self-esteem en alles, en eventually begin jy al daai crap glo wat hulle vir jou sê, en dan is dit soos, okay, maar wie is ek, wat is ek werd, en dan is dit ure en ure, soos Marinda sê, wat ons moet, of wat counselors dan moet sit en luister, en sien hoe broken mense is, en hulle net probeer bietjie mend op 'n emotional level, en dan, ek dink op die einde van die dag moet hulle nog steeds dis nog steeds 'n keuse vir daai persoon self eventually by moet uitkom om te sê, ek gaan nou opstaan en ek gaan aangaan, I'm going to dust myself off en aangaan. Dis waar, en Shadow, baie keer is die perpetration so vile, disgusting en insidious, dat dit jou lank vat, baie geselsies vat, of ons kan dit nou maar sessions noem as jy wil, vat om die persoon tot die waarheid te bring. Jy weet, veral as die perpetrator iemand is vir wie jy lief is, en in ons geval is dit altyd iemand wat jy lief het. Want jy weet, as 'n vreemde man nou vandag hier by my deur instap en hy kom verkrag my, en ja, that will be bad, yes it would, but ten minste is dit nie iemand vir wie ek omgee nie. En ja, maar hulle sê mos, die wat jy die liefste het, maak jy die seerste. Exactly, en ek wil baie graag, ek wil net, as ek vandag antwoord kan kry, oor why,
Hoekom maak ek iemand seer vir wie ek lief het? Dan weet jy, het jy antwoord? Ek dink baie keer, omdat daar 'n verhouding is dit makliker om iemand, kyk as jy 'n random persoon net met woorde gaan seermaak, dan gaan hulle dink wie die hel is jy. Maar as ek byvoorbeeld nou vir jou sê, ja, maar jou kruis is skeef. Jy weet, dit in itself gaan jou seerder maak as wat jy dit hoor van 'n random persoon af, omdat daar verhouding is. Yes. En ek dink tot op 'n sekere mate vir my persoonlik, as ek kwaad word byvoorbeeld, dan is dit, ek is meer half, en ek dink broken people hurt people, of hurt people, maar ook dat dit is makliker om iemand naby jou, en ek praat nou net van verbal abuse, dit is makliker om iemand naby jou seer te maak, as wat dit is om 'n vreemdeling seer te maak. Want jy is mos gemaklik in daai situasie. Soos ek nou vir jou gaan begin goed vertel, sê ja, maar jou kruis is skeef en jou muur is te wit en jou hemp is te blou. Of hy het nie genoeg blou in nie. Dit gaan jou seerder maak. En ek voel gemaklik om dit vir jou te sê, kind of, almost, ek weet nie of ek dit ooit sal doen nie, maar omdat daar verhouding is, so ek's gemaklik, ek's in 'n comfort zone. So dit is vir my maklik om jou te wil, nie noodwendig te wil seermaak nie. Partykeer dink ek sal ek nie eers besef dat ek jou seermaak deur vir jou te sê jou kruis hang skeef nie. Maar ja. Ek sien hierso Selma sê, hy sê vir my 2 seuns, ek het 'n verhouding met mans. Rudy sê various answers for various questions: inferiority complex, narcissism, bullying, etc. Ek hoor julle al twee. Nou hier's die hallo Madeleintjie, hallo. Hallo Madeleine. Die moeilikheid is hierso, nou watter doel? Soos jy weet, as jy nou vir my sê, Shadow, my kruis hang skeef, jy het nou paranoid vir my gemaak. Dit is kruis skeef. My weet dit jou kamera wat skeef is, ek weet nie, maar is skeef. Iets is skeef. Miskien is ek skeef. OCD. Okay, so nee, maar okay, jy weet watter? As jy vir my sê my kruis, Madeleine sê ek is stikkend vandag. Ai Madeleine. Ek is so jammer my skat. Wil jy kom gesels? Wil jy kom deel? Hoekom is jy stikkend vandag? Ek wil nie hê jy moet stikkend wees nie. Weet jy stikkend genoeg? Ek gaan vir my 'n knopkierie aanskaf en ek gaan van nou af, I'm going to do the beat. Ek is nou moeg om hartjies te spoeg en plak. Ek wil nou gaan en die perpetrators net, ek wil 'n time traveler. Weet jy wat, Shadow, as ek ietsie kan wens, I want to become a time traveler. So dat jy net kan teruggaan en hulle knieë breek voordat hulle dit doen. One time suicide en sê, luister, ek kom van die future af, ek kom jou nou stop. Rudy sê, so many broken people in this world. Marlene sê, ek is al hele laas week, ai my skat, Selma sê. Rikkie sê, hallo. Rikkie sê, ek voel ook so. Rikkie, wil jy ook 'n time traveler word? Ek dink sy wil, nee Shadow, want sy's die girl wat daar so ingaan. Gryp hulle sommer daar uit en vertel hulle waar Dawid die wortel begrawe het en elke ding. Ons moet almal soos Rikkie wees. Oh, absoluut. En ek is 'n prime candidate vir time traveling en Catwoman, because I have nothing to lose. Jy weet, en dit is die moeilikheid. Wanneer jy kom op die punt van I have nothing to lose, you have lost everything. Is jy gevaarlik? Dan is jy gevaarlik. Dan ek is gevaarlik, because I have nothing to lose. En elke dag van my lewe moet ek luister na hoe iemand vir my vertel van hoe hulle gevoeder was, en dan stuur hulle vir my foto's van hoe hulle gevoeder was, of hulle stuur vir my foto's van hulle babietjie, wat hulle gaan haal het by die pa, wat die doek was sommer die hele naweek nie geruil nie, dan moet ek nou daai genitals aanskou, wat verstaan jy, of ek moet luister na
hoe iemand as kind verkragt was op die wreedste maniere, en my hart krimp, en ek En mense wil dit nie hoor nie. mense wil dit nie hoor nie, en dan, Shadow, iets wat jy en ek mee werk, is, mense wat so seer gemaak is, in so 'n mate, dat daar huidiglik meer as een persoonlikheid in hulle is, dat hulle gesplit is, in hulle persoonlikhede, en nou gaan my kop na hoeveel mense sit in Stikland, en ander psigiatriese hospitale in sagte kamertjies, en die dokters dink hierdie klomp's net crazy, jy weet, want vandag praat hulle so, en môre praat hulle so, en dan, Plein sê, goeiemôre Tannie, wil Tannie asseblief sjaaltjies in 'n boksie match doen? Ek weet nie, wat sê jy, Shadow, ons praat nou groot dinge hierso, my skat kom. Ja, eerder, ander dag. Ons sal ander dag boksie, ons praat nou vandag hierso groot dinge, man. Weet jy wat, as hulle hierso teen 12 uur se kant terugkom, dan sal ek met hulle boksie. Is dit 'n deal, Plein? Okay. Alright, ons help graag uit, maar ons praat nou groot dinge hierso, man, jy weet, ons praat van mense wat se lewens uit mekaar piep, oor die aksies, wat ander mense, dankie my skat, hoor, baie dankie, oor ander mense se aksies. Nou sit hierdie gevolge daarvan. Ekskuus tog? En die gevolge daarvan, van ander mense se aksies, en hoe dit mense se lewens influence vir die res van hulle flippin lewe. Yes, vir die res van jou lewe, hoe gather jy 1000 persoonlikhede? Geseënde dag vir jou. Tata Rudy, mooi dagie vir jou. Hoe gather jy 1000 persoonlikhede op en maak 'n mens wat probeer cope elke dag by mekaar? Dit vat lank. En elke dag met daai persoon, as gevolg van 'n ander een en ander mense se aksies op daai persoon het, elke dag van daai persoon se lewe is 'n stryd, is pyn, en dan vat dit vat 'n freaking goeie counselor om hierdie ding raak te sien, want partykeer weet die persoon wat hierdie ding mee saamleef, baie keer, die persoonlikhede weet nie eers van mekaar nie. You literally have to introduce them to each other. En dit net oor die onbesonde daad van 1 of 2 of 13.000 mense, wat net nie omgegee het wat hulle doen nie. Ja, en dan, hulle gaan aan met hulle lewe, en daai persoon aan wie dit gedoen is, wat nou gesplit het in 1000 verskillende mense in, sit dag en nag, ek meen, gevalle studie, abuse tot op 16 jaar oud, en dan nog 'n paar keer daarna, en dan vir nog 16, 17, 18 jaar, sit hulle met daai gevolge van wat aan hulle gedoen was. En daai persone wat dit gedoen het, is of dood, of as hulle nie dood is, die gaan hulle aan met hulle lewe, want hulle het jy mos nou klaar gebruik. Exactly. Het was 'n 3 sekonde plesier trippie, en daar sy weg. En die goed wat gedoen word aan die kinders, want dit is ek wens ek kon hier sit en vertel van die goed wat ek nou al gehoor het, wat gedoen is, sodat mense net wakker skrik en net sal sê, weet jy wat nie, kom ek gryp in, en dit is hoekom ek al meer as een keer gepraat, asseblief, ek het die commotion 2 uur in die oggend hoor, gaan freaking staan op uit jou bed uit, klop aan iemand se deur, sê, hallo, wat gaan hier aan? Wat is die commotion? As jy sien, daai kind is een kant, gaan praat, gaan hoor, gaan vra, help, asseblief, niks gaan van jou afval om te help nie, maar daar's hierdie ding, I don't want to get involved, jy weet, en so dan gaan
dan is hulle eintlik maar net so skuldig soos die actual perp. Want vir the only, wat's daai ding wat sê the only thing for evil to prevail is for other people to shut up. To do nothing, yes. Ja. Good men to do nothing. When good men do nothing, you are evil personified. Good woman, when you do nothing, you are evil personified. Elke kleuterskoolonderwyseres. Okay, laat ons nie by die kleuterskole gaan nie. Ja, die mense sal die live los. Ja. Die ding is though, it happens every day around us en ons is net te blind om dit te sien. Yes. En as ons dit sien, sê ons niks, because we don't want to get involved. Dis nie ons plek om betrokke te raak in ander mense se huismoelies nie. Op die einde van die dag is daai kind wat jy nou besluit het, jy gaan nou niks sê oor nie, al klaar 500 mense, omdat jy nie ingegryp het nie. Exactly. Ek blameer nie die persoon wat nie ingryp nie. By al mense, ek blameer hulle nie. I'm just saying, ons weet nie wat aangaan in ons neighbors se huis nie, en as ons sien dat 'n kind de mekaar is, of he's acting out of it, in plaas van judge mense, instead of judging them, luister, vra, don't just judge. Yes, daai soos ons het gisterand gehoor van die musiek, jy weet, pointy collars en tattoos en swart nails en swart oë en al die crap. Why is it like that? Hoekom is dit so? Nie van, jy's 'n emo goth ding, satanis, weet nie wat, als ek gaan nie myself, I'm not going to get into your, wat mense het, geselskap. Ek gaan myself nie laat assosieer met jou nie, want nou is ek ook dieselfde. Of word ek onder dieselfde kam geskeer, in plaas van, yes, dude, ek like jou style. Hoekom is dit so? Ja. Yes, vind uit, praat. Hoor net by die mens, hoekom maak jy jou oë pik swart? Hoekom het jy 'n pentogram op jou nek? Hoekom, daai's baie cool body jewelry daai, maar why? En dan gaan daai persoon jou 10 in 'n storie vertel, wat jou gaan ruk tot in jou hart, wat jou uit jou comfort zone uit gaan ruk. Dan gaan jy so skaam kry oor jou elektriese deure, huisdeure wat vanoggend nie oop wou gesluit het nie, want Eskom het jou krag afgesit, en dan gaan jy miskien bietjie terugkom aarde toe, en besef, weet jy wat, jou 11 o'clock tea party, terwyl jy jou 11 o'clock tea party hou, is daar 'n kind wat smeek vir genade. You know? Exactly. Maar ja, ek meen, party van ons are just, I guess, blessed met die 11 o'clock tea parties, maar ek het 'n moeilikheid met elke persoon wat, who turns a blind eye. Ek het regtig 'n moeilikheid daarmee, want ek leef, en jy, Shadow, weet, elke liewe dag hoor ons, jy spring van een saak na die volgende saak, en jy moet net afsluit van die vorige saak, want nou is dit 'n nuwe persoon, en partykeer het jy 2 mense op die foon, en jy weet naderhand nie meer hoe om jou attention te deel nie, want jy wil almal help, en everybody is worthy of help, almal is worthy, en maar ek weet nie, Shadow, jy wil jouself seker partykeer in 'n paar stukke skeer, en ek ook, en sê, kan ek nie net meer wees nie, en ons soek meer counselors, want ja, daar's net te veel. Ek meen, as jy dink aan een persoon wat meer as een is, ek meen, daar deel jy met 'n hele handvol mense in een persoon, en dit is, Madeleine sê sy is 54, sy het nog steeds scars van haar kinderlewe. Ek hoor dit, Madeleine. Ek meen, ja, dit is so, dit bly, dit stek. En as jy werk met 'n persoon wat meer as een is, dan jy al klaar 15, 20 mense waarmee jy werk separately om healing te kry, en dan jy nou nog 3 ander lywe ook. You know? So, en dit is nie, daar is nie 'n quick fix nie. Dis Madeleine, jy sê nie, is 54 en jy het nog steeds scars van jou kinderlewe. En it doesn't just heal overnight. Dit is nie net een gesprek en dan is dit soos, okay, boom,
you're healed nie. Dis nie net een keer die waarheid sien en sê, okay, wow, awesome, no problem, boom, healed nie. Maar daai emosies bly. En dit veral met mense wat meer as een is dis 'n langtermyn ding. So jy moet regtig reg wees om vir at least 'n paar maande of maybe jare met hulle pad te stap. Exactly. En yes, not everybody's cut out for it. Daar's bitter min mense wat dit cut out. En dan ook Marinda, jy het nou gesê hoeveel mense sit in Stikland en Sterkfontein en sagte kamertjies en goed, net omdat hulle gesê het hulle hoor stemme byvoorbeeld. Nou die eerste ding wat psigiaters doen, en dit is in my persoonlike opinie, die eerste ding wat psigiaters doen is, jy hoor stemme, jy is skizofrenies, hier's vir jou antipsychotics, mood stabilizers en antidepressants, boom, dan Stikland toe. Daar's hy. Sit 'n kamertjie vir jou, sleepterapie vir jou, slaap tot jy doodgaan, want dan is jy nou nie meer enige iemand. En julle Stikland, nie Stikland nie, Sterkfontein is nie 'n walk in the park nie. Dit is, daai mense gee nie om oor jou nie, hulle drag jou in 'n toestand in, jy weet, jy kom half, maybe, nee, okay, personal experience, jy kom erger daar uit, as wat jy ingegaan het, 100% jy kom erger uit, maar daar's soveel meer trauma en goed wat daar binne in plaasvind, as wat die mense besef dit nie. En psigiaters gee nie om nie. Psigiaters kyk, ek het niks teen psigiaters nie, hulle werk is om pille voor te skryf. Maar as hulle net vir 'n sekond sal luister, just listen for 1 second. Net 1 sekonde, luister net wat ek vir jou sê, en dan maak jy 'n besluit. En ek praat ook nou net, moet ek sê, van staatspsigiaters. Ek het nog nooit medies gehad om privaat psigiaters toe te gaan nie, maar staatspsigiaters gee net nie om nie. Hulle skryf jou pille voor, hulle overdose jou pille, stuur jou na 'n mental institution toe, ja, Madeleine, Sterkfontein en Creersdorp, en hulle los jou, dis dan hulle werk is gedoen, hulle het vir jou pille gegee, en hulle sit jou iewers, en Bob's your uncle. Just done. So, die eerste vraag, wat, as jy sit in jou lewe, en you have lost time, as jy, baie keer kom jy by die huis in, en as jy by die huis inkom, dan dink jy, waar was ek? Waarheen, en jy het pakkies in jou hande, en jy dink, waar was ek? Of jy staan voor die yskas, en jy dink, holy smoke, okay, wat het ek hier kom maak? Of you have lost time, as jy meer as een keer agterkom, dat jy verloor tyd, het jy nodig om met iemand te praat, wat weet wat hulle doen. En dan is die kans baie goed, dat jy 'n gesplete persoonlikheid het. Maar ook, maak seker, wel, ja, maar ek wil ook sê, jy moet pas op na wie toe jy gaan, want, mense kan mens opskroef en seermaak en breek verder in 'n ding in, en as jy nie weet nie, jy vir jouself, as jy nie weet nie, dan glo jy alles wat byvoorbeeld 'n pastoor vir jou sê, want dis 'n pastoor of 'n dominee en hy weet mos alles. Ja. En die ding is, they don't always know. Nee. Moenie jouself in iemand se hande insit wat jy nie weet, jy weet, en dit is nou so 'n moeilike topic actually, om te sê jy moet weet, want so min mense weet daarvan. Hoe sê jy weet as jy nie weet nie? Dis die moeilikheid, want die groot ding is, nou kom hierdie persoonlikheid uit, nou kom daai persoonlikheid, nou kom die ander persoonlikheid uit, en een dink, vir al die deliverance ministers, hulle dink, nee, hierdie een is vol demone, ek gaan al hierdie demone uitjaag, dis nou hoe dit is. Daar's baie ander dinge in mense as demone. Persoonlikheid is 'n ding wat jy nie kan uitjaag nie, want hy is deel van die persoonlikheid. Ek het al baie keer op die punt gekom wat ek dink, yes, ek sukkel man.
ek sukkel, die een persoonlikheid wil nie conform nie, wil nie, want die trauma, en die rede hoekom die persoonlikheid nie wil conform nie, en nie wil wegdraai van dit wat seer maak nie, is, want die persoonlikheid was soveel keer al voor gelieg. They trust no one. Absolutely, they trust no one. En die abuse was so verskriklik geweest, dat om daai een tot die waarheid te bring, dit is 'n journey and a half. Jy moet hare op jou tande hê en jy moet daai hare gereeld kam. At least 3 times a second moet daai hare gekam word. Want it's hard. Nou werk jy. Sorry, dis baie saks. Nou werk jy met iemand wat jy besef, daar is meer as een persoonlikheid in daardie liggaam. En party van die persoonlikhede kon darm nou al tot die waarheid kom. Maar ander persoonlikhede kon nog nie tot die waarheid kom nie. En wat is die waarheid? Shadow, what is the point of truth? Kyk, op nou 'n baie faith-based ding is die waarheid is die Here en hy is altyd daar vir jou en al daai goed, maar in so 'n persoon, ons glo in die Here want ons het geloof, ons vertrou, ons het al gesien wat hy kan doen in mense se lewens. Ons het al miskien ewen gesien hoe hy iemand laat opstaan uit 'n rolstoel uit. So ons het die wonderwerke van die Here gesien. Maar vir die ander persoon wat opgebring is, nee wag, dis nou Engels, wat groot geword het in 'n plek waar hulle absoluut die teenoorgestelde nie net gehoor het nie, maar gesien het, beleef het, ervaar het. Ja. Dit is hulle waarheid. En dit is hulle waarheid. En ons moet ook besef dat ja, hulle waarheid is twisted, by all means, dis twisted, maar vir daai persoon is dit al wat hulle ken. Yes. En dan, partykeer word hulle geteach dat ons waarheid is een groot leuen, en hoe gaan ons hulle mind change? Jy weet, dit is moeilik om iemand se mind te change met 'n waarheid wat hulle hele lewe lank ervaar het as leuns, Yes. of as pyn, of as vuil en sleg en lelik en al die goeters. Dis hulle waarheid. En jy sê altyd, we need to meet people where they're at. En ons moet, en maar die ding is net, dit is so frustrerend, want het vat so freaking lank. Mense wil net hê, hulle moet vrykom. Mense wil net hê, hulle moet die waarheid kry, vry wees, healing kry, en happy wees. Ekskuus, ek wil na hierdie ou antwoord. Life is life, maar dissociative personality disorder is raar. Gebeur net, okay, life, jy is, wel, ek sal sê, it is that rare because people do not no, ja, dit ook, maar mense, they don't, hulle meld dit nie aan nie, they don't, and the psychiatrists, the psychiatrists would rather diagnose schizophrenia than DID because it's still such a controversial subject because there's no science behind it. You know, there's no thing that says, okay, if you do an MRI scan on the brain, if there's a dot in this area, in the amygdala, that indicates the presence of DID. There's no such thing. So I think it is described as rare, but it is because it's not diagnosed properly. There are, in my life, I know, I think 5 or 6 DIDs. And I'm just a little tiny person somewhere in the sticks. It's not as rare as it seems. It seems. And until you enter into this kind of work, then you find those broken people. And you know, I don't know why they seek you out. They seek you out because there are certain little things that they tell you, and then you know. Then you absolutely know. And let me tell you,
these personalities all have names. They all have names. Mannerisms and characteristics, they're all different people. Completely, totally different. They will speak to you if you respect them. If you respect them, they will speak to you. Don't judge. Like literally. And that's not just for DIDs, that's for any person ever. Don't judge them. No, no, It's you it's can't. Because you must understand, a split personality, there's only one way that a personality splits. That's trauma. There's no other way. Trauma. And we are talking severe, severe trauma. Personalities okay, don't just Alma. split a good sunny day at the beach. They don't. They split under the harshest, most vile, merciless conditions. Then the personality will split, and they split because what is happening is too much for this one, for personality A. You get the it always starts like this. You get the ID book personality. The ID book personality gets traumatized severely and it splits. So the ID book personality goes into hiding. It just doesn't do life that well, or sometimes not at all. And then the first split personality does life. It I don't know how else to say it. It does life. And then the perpetrator comes again and whammo, but something completely different. It doesn't always have to be the same kind of abuse. And what I'm finding is that the personality B, that split, when that kind of abuse, dankie Thelma, jou skattebel, dankie vir die rosie, dankie my skat, much love for you. Personality B might have been formed with molestation. Okay, so every time molestation happens, personality B was birthed or created into molestation. So when molestation happens, personality B comes to bear the molestation. But then it gets insidious because then the body is raped. So it splits a third time. So personality C was stronger to endure the rape. Okay, so when there's rape, who comes to the forefront? Personality C, not personality B, because personality B is strong enough for molestation. Personality C is strong enough for rape. Then it goes further. Then we've got, what's that other thing? That anal thing, I forget the name. What do they? Sodomize. Then sodomization happens. Then personality fear, personality 4 comes to the forward. And then whenever there's sodomy, personality 4 will then come to the fore because that's the personality that can handle that. And we are talking things that you don't want to hear. You don't want to hear what has been done. What is borderline personality? Borderline is you're not there yet, but they're not sure where you are, so they put you on the borderline. Sorry? But BPD is also very black and white thinking. Like it's right or wrong, this or that. It's always one extreme to the next. There's no gray area. It's a very difficult thing. It's a very difficult thing to live with. Yeah. You see, I'm against calling anything borderline. Or I agree that you can be borderline, but to me, borderline means you're not there yet. But like Shadow says, it's black or white, very much so. Yeah, and then also, it's a mood disorder. It's not a personality disorder. It's a mood disorder. Just so, because I think borderline personality disorder suggests that there's a borderline of two personalities to some people as well, and that's not the fact. Borderline personality is actually a mood disorder. It's not a personality disorder per se.
Exactly, because when there's a personality disorder, it means that a personality you cannot really fix unless the personality wants to be fixed or changed. Then I just want to jump back because of this question to DID. I am against the dissociative identity disorder. The disorder part, I'm against. The reason I'm against it is if you have a trauma and you do not split, chances are you're going to die. If you split, it is because somehow that personality that splits is the one strong enough to endure. So I think it is a gift. I honestly, truly think that God, in His infinite wisdom, gifted the human spirit, the human soul, with the ability to split, to endure certain things. Because trauma is too much, often too much, for one person to handle. And then it needs help. But where, you know what? Here's the thing. If the neighbor did knock, and if the neighbor did stop what was happening, maybe I wouldn't have to split, because then I would have been saved. But then no one came. No one ever came. And all I could do was split. That's why I'm still alive, because I have the ability to split. So I want to call it dissociative identity gift, not disorder, because a disorder means not normal. You know what wasn't normal? The abuse, the trauma, the administration of the trauma. That's not normal. My ability to have survived the trauma is not a disorder. It is a gift. It is a very, very, I don't even want to say it's rare. I really don't want to say it's rare, because it's just popping up more and more and more. And I'm praying. I'm saying, Lord, send me counselors, because actually, when you are dealing with DID, or I want to rename it DIG, you need one person per counselor, because that counselor deals with many. And also, as a counselor, the weight of what you're hearing can sometimes crush you as a counselor. The weight of, these are things, and if we go to the other side of this very controversial subject, it is heavy for the counselor to carry. So having 5 digs won't be good for anybody. No, it does take a toll, and therefore, I have. It's been laying on my heart to train up counselors to work with DIG. Ek het hom nou gerename. It's There's no digs. There's no digs. It's no digs. There we go, digs. Thank you. You're so sharp, Shani. You see, this is why I love you. I love this child of mine. She's so clever. But it's just, I think it's been named because look, it used to be multiple personality disorder, and then it went into dissociative personality disorder, and now I'm changing it again. It will now henceforth be known as dissociative identity gift. Darcy. Do you agree with me, Shadow? I do. I think, like all things, God wouldn't have allowed a person to be able to split if it was, I'm kind of thinking, I've got my own thoughts about this, but I don't think, God can't interfere in free will. We know that, we understand that. So when the abuse is happening at 2, 3, 4 years old, he cannot stop it because otherwise he's going against himself. So he now just made a different way for a person to cope or to survive, because he's got a calling on that person's life and he needs them to survive. So he did what he could
And I don't, yes, there's, there can be so many different viewpoints on this, but personally, I think it is a gift from God that made that person can survive whatever they were going through. And yes, it's a thing to have to deal with it afterwards. It's a very long road. It's not easy. A lot of people take strain because of it. But I really, at times, think it's a gift, and at times, I think it's a curse. But ultimately, again, remember where it came from. Like you said, DID is absolutely 100% rooted in such severe trauma that the person would have died if they could not have split. Yes. And that's the crux of it. I mean, that's like, no. And there's a there's a technique used that not many people know about, is bringing. Well, first time I hear about someone say something positive about it. Yeah, we've got lots of positive things to say, Hannes, because we work with it. This is our portion. This is what we are called to do. Not only this, but Shadow and I, the people who come in, and there's one other counselor who God is also training up to deal with this. And hopefully another one, another two. Another two, is dit nie maar die maskers wat ons dra nie, nee my skat, dit is wanneer jy met hierdie persoonlikheid praat. Persoonlikheid A. Persoonlikheid A sal byvoorbeeld, persoonlikheid A sal die kat vloek, die kat roep, disgusting praat, verstaan jy? Ek as beraader, ek praat ook disgusting saam met daai persoonlikheid, hoekom? Ek ontmoet daai persoonlikheid se hart. Ek ontmoet die persoonlikheid. Want as ek nie doen nie, as ek nie op die plek kom waar daai persoonlikheid is nie, gaan daai persoonlikheid my nooit vertrou nie. Nooit, never. As a matter of fact, as ek nie saam opvloek nie, dan gaan daai persoonlikheid dink, ek judge. Ek word baie judge, ja. Word, hoe het een vir my gesê, laat ek raai, die demoon kon nie by jou ingang vind nie, want jy was te groot Christen. Jy verstaan? Nee, jy kan nie, dit is 'n fyn lyn, en jy moet kop hou, want hulle switch vinnig, baie vinnig. Dan kom die ander persoonlikheid uit, en daai persoonlikheid is die grootste bidder wat, ek kan nie bid soos daai persoonlikheid kan nie, verstaan jy? Ek beter nie vloek as hy uitkom nie, jy verstaan, dan moet ek nou weer anders te tap dans. Wanneer jy met hierdie gifting werk, moet jy kan nie met hulle werk, as jy nie onder leiding van die Heilige Gees werk nie. You will mess up big time. Very big time. En ook, jy kan nie met hulle werk, as jy hulle nie glo nie. So as jy nie regtig, as jy nie regtig glo, dat daar is, ons gebruik nou net 100, daar is 100 verskillende mense, in een mens, dan kan jy nie daarby werk nie. Jy sal nie kan nie. Want dit is soos ek en Marinda. Marinda kan sing en instrumente speel en alles, en ek kan niks doen nie. Hoor nou. Dis hoe dit is. Nee, maar dis hoe dit is. Dit is hoe Dig is. Dit is, as ek en Marinda nou een persoon was, Marinda kon musiek speel en sing en alles, en ek kan nie, maar ek kan teken. Dis letterlik dit. En Marinda eet nie vleis nie, en ek is 'n vleisvreter. En nou, wat maak die persoonlikhede met mekaar? Partykeer speel hulle pranks op mekaar. Partykeer weet persoonlikheid A, persoonlikheid B, haat peanut butter. Maar persoonlikheid A like peanut butter, dan maak sy peanut butter sandwich, of hy maak 'n peanut butter sandwich en hy eet dit, halfpad, dan kom persoonlikheid B, dan moet hy die peanut butter sandwich eet. En dan sit jy net peanut butter broodjies spat, everywhere.
Maar daai is dis die funny side van daar is humor ook. Dis Of dis ja, of wat sê daar's 'n klein seentjie in die stelsel. Nou obviously die lyf is dan nou female. So die klein seentjie kan nie badkamer toe gaan nie en al wat die ander wil doen is om badkamer toe stuur. Maar hy gaan die skrik van sy lewe kry as hy uitvind daar's niks daar nie. You know, daar's humor ook in dit. Jy weet obviously a certain amount of healing, maar daar's ook humor in dit. absoluut daar is ons het al 'n paar dinge raak gehoor, raak ge-experience Shadow, so en ek dink Vader is op die punt wat hy sê, luister, dit is, ek dink regtig vanoggend was anointed and appointed, want daar is, Madeleine sê, ek het gedink, dis my Gemini persoonlikheid. So, as jy verlore tyd het, dit is die eerste teken. Dit is a telltale sign. Ek sal nooit vergeet toe ek met 'n dis hoekom ek sê, ek weet nie hoe word by die pastore opgelei nie, met 'n pastoorsvriendin van my saamgesit het, wat is it dangerous? Is someone have it? You know what? No, it's not dangerous. You must understand, Hannes, that when a personality splits, it's split because it has an innate desire to survive. So it's not dangerous. But yes, one of the personalities could, or some of the personalities could be vengeful and very aggressive. It could happen, and that is the point where the deliverance ministers think it's a demon, but it's not. Ja, It is sorry, gaan aan. It is a wounded personality that needs healing, and if you take the time to sit with that personality and to listen how it came about, because this is how it gets very deep. It's complicated. It's easy when you understand it, but this is how it works. This is genuinely how it works. So when you are traumatized, your personality can split if it chooses to survive. Otherwise, it just dies. The body just dies because it's too much. Some of the abuse that I have heard, I am surprised that the child made it. And this happens in childhood. It can happen in adolescence and adulthood as well, but more often than not, it happens in childhood. So before the age of 6. Sorry? Before the age of 6. There we go. So the person has been living with the host inside of itself for so many years that you're so used to you just being, it's noisy in your head. You just, a common complaint that I hear is, it's never quiet. I just want to be alone. Can you imagine just never being alone, just craving some quiet time? They're never alone. It's like standing in the middle of a mall, a busy mall over Christmas. Everybody's talking and shouting and screaming and what, and that is what's going on in their head all the time, 24/7. 24/7. Goeiemôre Marietjie. Goeiemôre. Ons gesels vanoggend oor trauma en dit wat ander mense aan ons doen en die impak wat dit op ons lewens het en hoe ons daarmee saamleef. En toe het ons nou uitgekom by DIDs, die DIG, ons het nou die naam verander, by decree of me. by royal decree of me. Maar die punt is, soos Shadow sê, it's never quiet. Daar's letterlik nie rus vir jou siel nie. Yeah, so honest, it's not dangerous if someone has it. It really isn't. It's if we now go to another topic that we actually need to discuss eventually. Okay, we're just going to answer, yeah, Shadow. Johanna, my pa kon my doodgeslaan het as kind. Ek het myself verplaas in my brein.
en so nie meer seer gekry nie. Dis presies wat dit is. En so nie meer seer gekry nie. Want Yep. 'n ander persoonlikheid het ten vore gekom om En te toe cope, dit. waarmee jy nie kon cope nie. En dit is hoekom die suggestie wat ons net gekry het, van 0,01% is, ek doen hierdie job al ongeveer 20 jaar lank. Ek wens ek het nie gesien en gehoor wat ek al gesien en gehoor het nie. En ek dink op hierdie stadium van die wedstryd het Vader my moegheid raak gesien en hy het vir my gesê, ek stuur vir jou 'n expert. En Shadow hier langs my, sy is my kind, sy is 'n expert in hierdie goed. En daar's min mense wat vir haar dinge sal raak vertel van split personalities, so sy weet waarvan sy praat. Extensively weet sy waarvan sy praat. Maar daar's ander goed by betrokke waarin ek nie nou sal gaan nie. En ek dink kom ons hou dit maar net by split personalities vir nou. Maar daar is insidious magte aan die werk in hierdie realm waarin ons huidiglik onsself bevind. Daar is dinge aan die gang waarvan mense kies om nie te weet nie. Daar is dinge aan die gang waarvan ons religious leaders kies om nie van te leer nie. Of om dit nie te acknowledge nie. Daarom neek hulle meer op as wat hulle goed doen. En daarmee saam wil ek vir julle sê, ek myself het al meer opgeneek as wat ek reg gedoen het. Maar soos wat ek opneek, leer ek. En ek leer aanhoudend. En baie keer kom jy by, in counselling, kom jy by moedverliersvlakte, want jy dink, Here, hoe laat help nie? En dis die punt wat hy deurbraak gee, en dis die punt wat hy nuwe insig gee. Maar, en hulle gebruik jou kinders om jou te breek. Ja, die abuser, jy moet onthou, 'n abuser gebruik absoluut enige ding wat hy kan, of sy kan. En daarmee saam, moet asseblief nie vir een oomblik dink, ek sê abusers is net mans nie, want hulle is nie. Ek kan relate met split personalities, dis verskriklik, Maritjie Tron. Dit is verskriklik, Maritjie. En wat is meer verskriklik, is as jy nie verstaan word nie. Jy weet nooit wat om te verwag nie. Jy weet Baie waar. Dit is die reine waarheid. Ek het al, en Shadow kan ook vertel, jy sit in gesels, jy het nog een conversation met een persoonlikheid, dan kom die ander een, dan wil die ander een weet, wat gaan nou aan? Dan sê, maar wie is jy nou? Dit is, ek praat van bose magte, nee my skat, split personality is nie bose magte nie. Split personality is 'n bose magte. Mense in een mens. Kom ek vertel vir julle, ek wou nie daar gaan nie, maar kom ons gaan nou maar daar. Go for it, Marinda, go for it. Jy kry persoonlikhede wat in jou geplant is. Ons verwys na hulle as planted altars. Hulle is nie deel van jou persoonlikheid nie. Jy kry goeders wat hybrids is. Dis 'n mengsel, jy sien hulle baie in kerke manifesteer, dan krul daai persoon soos 'n slang, of hulle spoeg, of die oë slaat terug, en hulle het al hierdie weird goedertjies. Hulle naam is hybrids. Dan kry jy 'n full-on demon. Dan kry jy back to split personalities, persoonlikhede wat nie behoorlik gevorm is nie. Ek dink Shadow verwys na hulle as one-dimensionals en two-dimensionals, is ek reg? Ja, want hulle is nie fully formed personalities nie, so hulle is nie fully formed people nie. Jy kry die one-dimensionals wat soos babietjies is, wat beteken dat daar trauma plaasgevind het aan die body as 'n babietjie, net sodat almal dit baie mooi verstaan.
wat one-dimensional is, want hulle het dalk net een stukkie van 'n memory of 'n gebeurtenis, of hulle het net een klein of nee, ek kan dit nie klein noem nie. Een brokkel van 'n een brokkeltjie van 'n memory, van 'n trauma wat plaasgevind het. So hulle is nie fully formed nie. So hulle is baie one-dimensional waar as jy persoonlikheid B, want die lyf was vir 5 jaar gemolesteer, dan vir 5 jaar lank het daai persoonlikheid daai abuse gevat, met die gevolg is hulle het hulle eie maniere om dinge te doen, hulle het hulle eie likes en dislikes, hulle het hulle eie mannerisms en hulle eie way van dinge doen. En hulle is ook gewoonlik die persoonlikhede wat baie sukkel om uit te kom, wat kan praat net regtig onder leiding van Heilige Gees, want onthou as 'n babietjie het jy nog nie die skill aangeleer om te praat nie, en hulle word baie keer verwar met die demons en die hybrids, maar dan hulle is nie. So jy kan hierdie job kan jy nie doen if you've not been called to it, and if you are not prepared to be led by Holy Spirit, want hoe anders sal jy weet waarmee jy deel, as Heilige Gees nie vir nie. En dan die grootste ding, as jy met Deks werk, is, jy glo alles wat hulle sê. Daar is niks wat so seer maak, en ek meen, jy hoor stories wat jy dink, nee, wag 'n bietjie, dit kan nie, mens kan, nee, wag, you know, mense is nie capable van sulke goed nie. Jy hoor sulke stories, en jy met jou eie beliefs en goeders eenkant toe stoot en sê, weet jy wat, ek glo jou wat voor my sit en met my gesels, ek glo jou tot, want again, you're meeting them at their level, en dit is hulle waarheid. Yes. Whether jy dit glo of nie, Ja. maar jy moet nooit vir daai dik persoon sê dat, ek glo jou nie, want mense kan nie dit doen nie, want glo my, mense is tot baie meer in staat as wat die average persoon van weet. Baie meer. Tot baie die siek goed wat volwassenes aan kinders doen. En ek kan nou nie eers aan een incident dink nie. Marinda, kan jy aan iets? Dis net julle horror movies en thriller movies en abuse movies en al die goeders van hulle, ek meen, they are just scratching the surface van wat in werklikheid gebeur. In die lewe, in regtig gebeur. They just scratching the surface. En mense dink die movies is soos, nee, dit kan nie wees nie. And that's not the case. There's so many things happening. Wat mense, jy sal nie glo, kyk, ek partykeer ook is soos, no ways. En dan, ek meen, it's parents doing this to their children. It's parents. En dan dink ek, en dan, you know, like, it's like, no ways. This can't be. But it is. It is. En daai is jou fundamental, dis jou ouers is jou eerste punt van, hallo Daintjie, jou eerste punt van, dis jou foundational trust. En as jou foundational trust so fractured is, wie op aarde kan jy vertrou? Hoe kan jy enige iemand daarna vertrou? Jy kan nie. En dan is mens was gevang in so verhouding, ek weet, ja, dit is, Hannes? Okay, excuse Shadow? Sorry. Hannes, yes, that's a very, very big trauma. Sorry, I don't know if you're talking about a literal gun to your head, but yeah, that's 100%, it happens. It happens with daughters and their fathers playing Russian roulette with a revolver. It literally, in South Africa it happens. Okay, sorry, jy was nog besig om te praat met Marieke. Sorry, jammer. Nee, dit is, daai is 'n siek ding, man.
No, a real gun, yeah, Hannes, yeah. Real guns, real guns. And that little girl, she doesn't know when is it going to go off? When is it going to go right through her brain? And you know what? It's so sick. They get off on doing this to the child, on seeing the terror on the child's face, on hearing the pleading, the screams, the promising to be good, to yeah. Tremendous instillment of fear. Yes, absolutely. And you know that brings a child into full compliance. Full compliance. And when I say, I promise Daddy I will be good, maybe I'm promising Daddy I will be better at sex now. I mean, really? A 3-year-old promising a father to be better at the act? To avoid having a gun against her head? His head? Or to not cry the next time. Not cry. Yes, I promise I won't cry. No matter how sore it is. I won't cry. En dan kry ek nie eers 'n jammer ek was verkeerd nie, want hulle is altyd reg. Ja, dis baie waar. Dis baie waar. Jy moet onthou, Maritjie, wanneer ek 'n covenant met demone maak, met Satan maak ek 'n covenant om seer te maak vir altyd. My gewete gaan dood. In a certain sense, I also split. Met God se genade alleen, het ek nog nooit baie lank met 'n perpetrator gewerk nie, want ek verloor myself. My vermoë om nie the server of justice te wees nie, raak baie klein, is actually op zero. Want ek besef, hulle het nie gewete nie. Hulle het geen gewete nie. Niks. Want hulle serve the demons so erg, dat hulle kan nie anders as om te doen wat hulle doen nie, want because they have to report back. En die wake of devastation wat hulle los, is net, dit is, ek wonder hoeveel mense is al dood, sonder dat een persoon ooit geweet het wat regtig in hulle aangaan. Maritjie sê, my man sê altyd jammer, maar as jy dit nie gedoen het nie, sou ek dit nie gesê het nie. Ja, nee, hierdie is 'n ander ding. Jou man is crazy, okay? Jou man misplaas en verplaas verantwoordelikheid. Want dit is daar's 'n boek, See What You Made Me Do. Hy, dis narcisme, absoluut. Dis net narcisme. Daar's niks wat jy kan doen om abuse te justify nie. Daar is niks wat jy kan doen nie. Die koffie wat jy verkeerd maak, justify nie dat jy nie gespoeg word nie. Die kos wat jy verbrand het, justify nie dat jy môre vir 3 weke met permanent make-up gebles word nie. Weet jy wat die ander ding wat my siek maak? Ek het so 'n bietjie van 'n oefenloopie gedoen hierso. Ek het so in Junie maand van hierdie jaar, toe plaas ek die video oor Jaco Swart, en binne 48 uur, toe is daardie video 288.8k likes, toe haal hulle die video af. Maar kyk, 288.8 mense already got off on seeing hoe panel beat hierdie man sy vrou, hoor, 288.8 mense het dit gevat, en TikTok en alles, almal het gehardloop met daardie video, verstaan jy? En die mense was mal daaroor, hulle het almal, ek dink hy hardloop nog steeds die man. Toe vat ek nou weer, en daarna, al die video's wat ek daarna gemaak het, het ook
great views gekry, baie likes gekry. Toe vat ek nou weer 'n random video oor 'n vrou wat mooi gepanel beat is. Dis 'n ou video. Maar ek plaas hom. En again, as die mense like hom kwai man. Hulle like hom kwai. En ek sit 'n ander video van 'n skapie. En Shadow en ek het so 'n bietjie van 'n gestryery daar gehad oor die skapie wat weg is en Jesus wat die 99 los om die een skapie te gaan haal. En daai video doen nie so goed nie. Hoekom? Hoekom nie? Want ons samelewing soek drama. Dit is wat ons samelewing soek. Ons samelewing wil die bloed sien, hulle wil die gore sien, hulle wil die horror sien. I had 3 of them, starting with my mother. Narcissists. Ja. 'n Narcis sal vir jou baie goed kan split. Daardie video kon ek self gewees het. Hulle weet hoe om te skop en jou op die regte plekke te slaan. Jy sien, ek het vanoggend weer, Rietjie, het ek fotootjies gekry, 3-4 foto's, van hoe 'n man sy vrou, nie sy vrou nie, die ma van sy kind, so op die neus geslaan het, die bloed stroom so oor haar. Ek mag nie dit plaas nie, maar dit gebeur, so nou gaan soek ek 'n video wat nagenoeg is aan wat ek sien. People thrive on drama. They do. And then, when people run around in this world, and there are many people that you just don't know this, run around with split personalities, they get told, the people with a DID, they get told they're crazy. No, they're not crazy. They're freaking survivors. They're not. Die samelewing is siek. Satan is los, so sê CB. Hy is lankal los. Hy is lankal los. Die uur vir sy manifestasie, vir sy fisiese manifestasie is naby. So asseblief, julle, ek doen 'n roep vir beraders. As jy nog altyd wou counsel, I will train you up. Maar ek gaan vir jou opleer met die waarheid. Die waarheid wat die ander kursusse jou nie gaan leer nie. I'm going to train you how to do this properly. And I'm a hard taskmaster. Because this is important. Jy kan nie opneek nie. Madeleine sê, the sad part is that I think my daughter is also one. You think your daughter is what, DID or a narcissist? Wat dink jy is jou dogter? Hannes? Ek wil net sê, or I just want to say that whoever feels that we've touched a heartstring with this whole conversation about all these things we've spoken about, can at any time just DM Marinda, and if you need help or you need someone to talk to or you need anything, please just DM Marinda and she'll put you in contact with one of the group who will then be literally standing by you for as long as it needs. Awesome. Angie is saying, is this only for registered counsellors? I will get you registered, Angie. You don't understand. This is, I will get you registered. But if you are a registered counsellor, come, I want you, I need you. But I will set you straight along the way. If you're not a registered counsellor, I will get you registered. I will train you up. We have a Bible college, and I have written an unaccredited course. There are many Thai-accredited courses, which are Theological Accreditation International accredited courses, and I will set you on those as well. But I have a course, a very effective course. As a matter of fact, Shadow is, as we speak, she is compiling the examination on that course. So it is a very, what do you think of the course, Shadow? I think you will never find it there's a couple of people who write courses like that, but you will not in any secular place find a course that can teach you what that course does. It teaches about the DID and all kinds of other stuff that you won't find in secular colleges or
You might have like 3 sentences about it if it's mentioned. But yeah, so yeah. So would you say it is comprehensive because you've been around the block and back? Like we're still going to add to it. True. So not fully comprehensive, but yeah, it covers a lot. But yeah, we're still going to add to it. And so as, like the word of God is like, it's the living word, right? So it keeps growing, or you keep getting new revelations, and we've kind of adapted that into the teaching as well, as because we keep learning. There's always something new to learn. We never stop learning, and so we'll adjust accordingly. Absolutely. Hannes, you can do this part-time. You don't have to study full-time. It is online, or you can do the books, so it's up to you. So if it's online, you get the PDFs, which is actually it's the same thing as the books. The book courses are just more expensive because you have to pay postage, whereas online, you obviously don't have to pay postage. The PDFs, which is just like the books, gets mailed to you, and yeah, you study. So Dane is saying it's Hannes, is dit Hannes of Alet? Ek bly jou Hannes noem, maar ek weet nie of I don't know if it's Hannes or Alet. But no, I see Hannes here. I see Angie. Angie said she would, Angie, if you go onto the bio and you click on the telephone, you can phone me direct, but don't phone me now, I'm on a live, please. Wait until the live ends. So you don't have to DM me, but you can DM me if you like. Oh, sorry, ek het jou nie rede gevul. This is reg. Dane said it's an eye-opening and effective approach. Yes. And Hannes is saying it's Alet. Yes, I thought it's Alet. I don't know why, I thought it's Alet. Ja, jy maar jy is skerper as ek, want jy's baie jonger as ek. Jy moet wees, jy's my kind. But Thelma, ek weet nie of jy al kontak gemaak het met een van ons nie. Please doen so. Please reik uit. En Madeleine. Okay, ek kan nou weer verder praat, Marinda. Ek het jou nou klaar in die rede geval. Nee, jy praat so interessant. Ek het gehoop jy gaan nou verder vat. Wat? Jy het mos gesê jy kom my nou help. Nou help my nou. Ek het jou nou gehelp mos. Die ander een is 'n ander dag. Ons het nou hier ingeval. Ons het mos gesê we're gonna wing it. Ek het nou nie besef dit gaan Dinsdag wees nie. Ja, nee, kyk, ek myself nie. Ek het net vanoggend geweet toe ek nou hierdie paar insidente weer beskou, toe besef ek dat mense impak ons lewens. En ons moet net, ons is 'n goeie team, Alet, ja, ons hele, daar 6 counselors, en ons is regtig baie goeie team, en waar die een swak is die ander een sterk, en dit is, I've been doing so well, but now you said, Madeleine, my skat, weet jy wat nie, maak net 'n skreeu, ons staan by. Odette, I am partially sighted, so cannot read, how can I be of help? My darling, you know what? The good thing here is that the Lord is so faithful. When one of your contact me, just press that contact button. Yeah, just contact. If you want to help or if you need help, just contact Marinda and we'll do what needs to be done, because the cases are coming in and the counselors are few. Yeah. And especially the counselors who can deal with DID, which we've now seen this morning. Daar's baie. They never come forward because there is such a stigma. Don't you be stigmatized. You call me. I unstigmatize you because you know what? The shame is not on you.
And the shame Ja. is definitely not on your multiple personalities. Vanuit wind toe, prys die Here. Maar kan jy sien, my Yes. skat? Prys die Here. Because you don't want to know the vision that the Lord started Mustard Seed Tree on. You don't want to, maybe you want to know this. This tree is going to grow very big, and it is going to be for the healing of the nations. The nations, not the South Africans. Nie ons hier wat in die Kaap sit nie, 'cause Shadow is where, she's baie ver van my af. Never met the child. Sy is my kind, ek het haar gevat vir my kind. God is faithful, and He's raising up His warriors. He's healing warriors, but we are going to war. I want to help too, and I know how it feels. I know what I will learn now. Oh, fantastic! En ek het 'n moeks, soos jy my kind vir my, ek het 'n moeks, ja. Ons beklei baie die twee van ons. Ons is bloed, kan jy dit sê? We just had a fight the other day. We did. Daar's nog Palaborwa. There's Odette. I would love to be part of that healing. Julle, guys, you don't know. Marinda's been praying for these people, for you guys. Yo. Yeah, absolutely. I was so desperate. Shada, I told you, I started mailing the varsities for counsellors to come and just do their hours. And I got, I think, 8. And I've got a number of applications. They're studying law and they're studying commerce. And I said to them, didn't you read the ad? I want counsellors. Yeah. But God is so faithful. He says, now you come on a live and you ask for counsellors. I will send the people that I want. You won't advertise for counsellors. But this is so amazing because, guys, a couple of weeks ago, Marinda created this group on WhatsApp training. No profile picture, no introduction, no nothing about what this is about. It's just God saying, create a training group. Boom. Now we're all in this training group and we're like, okay. Now it's a week later and we're like, okay. Now it's 2 weeks later, we're like, okay. Maybe it's for now. Maybe it's for now. But God often works like this. He doesn't, I'm on a need to know basis. He tells me do this, then I do this, and people ask me why. I say, I don't know. They say, are you mad? I say, I don't know. God has just said do this. So I will do when He says the next thing. So and that is when so Shadow and I had a disagreement the other day. I was saying one thing and she was saying another thing. And I went to the Lord about this, and I discerned in my spirit that I must ask an old spiritual, not an old, just long time spiritual sister of mine. She's always walked ahead of me, in front of me in the spirit. So I asked her, and she agreed with Shadow. I was all miff, but See, I'm sometimes right. Sometimes. You are. But the point is, it's so kalm stem. Dankie. Ja, Shadow does. Hey? Ja, I love listening to her. And Nee, ek dink is jou nou, Marinda, nie myne nie. Oh, okay, well, thank you, my darling. Then praise God for that voice. I love Nate, you. I'm sure she loves you too, Nate. I do love you very much, Nate. I love everybody except the abusers. I don't like them. I don't even love them. I don't care for them. I think that is why God's not going to, He's probably going to send me to the new earth. But no, Shadow, that's also not right, because Scripture says the meek will inherit the earth. And I've become everything but meek. So do you reckon maybe I'll go to heaven? Ek voel baie sleg, omdat die Here so goed is vir my en ek kla net. Weet jy, hier is die moeilikheid, Madeleine, hier is die moeilikheid. Wanneer jy iets het om oor te kla, dan moet 'n mens dit praat. Ek het 'n favorite gesegde, let your words fall out.
Maar nou is ek ook daai een wat sê, kom ons deel met die moeilikheid. En dan kom ons kom oor dit. So, byvoorbeeld, ek is daai sly counselor, wat altyd, as ek met DID's werk, dan probeer ek inside help kry. Want daar's so baie om mee te gesels. En so baie wat tot genesing moet kom, dat as ek hoe kan ek sê, alliance, is that the right word, Shadow? Alliance kan maak. Ja, as jy 'n alliance maak met iemand binne, dan kan hulle die ander helfte van die werk so lank begin doen. Ja, exactly. So, die punt wat ek wil maak daar, Selma, is praat oor dit wat fout is, sorteer dit uit, sodat jy nie weer terug hoef te gaan nie, want elke ding in jou lewe wat jy nie uitsorteer nie, moet jy nou weer toe teruggaan. Ek persoonlik beskou myself as 'n mislukte counselor, as 'n persoon weer na my toe moet terugkom vir dieselfde ding. Verstaan jy? Ek het byvoorbeeld vanoggend het die legal counselor vir my foto's gestuur van die girltjie wat ek mee gewerk het 'n hele paar maande terug. Sy was weer gevoeter gewees na die man, by die man gewees en so aan. En nou dink ek by myself, maar jy weet, I failed there. En die rede hoekom ek gefail het, is, sy het nooit vir my geluister nie. Sy het nie gedoen wat ek vir haar sê om te doen nie, sy het ook nie na die legal counselor toe geluister nie, en nou sit sy weer met 'n bebloede neus. Again, yes, die man moes haar nie geslaan het nie. Yes, absolutely, that should not have happened. Maar weet jy wat nie, daai tyd toe ek vir jou gesê het, kry 'n freaking protection order. She neglected to get protection order. Maar nee, vandag gaan sy die protection order kry. Verstaan jy? Sy is nou miskien maar bietjie moeg om te bloei. I don't know. Mens kan 'n perd net na die water toe vat. Dis baie waar. Dyn, jy het onlangs, het jy nou weer daai perd by die oog gekyk, en jy en ek altyd weet wat daai uitkoms gaan wees. Guys, daar is niks. Gisteraand was daar weer vir my gevra, wat kry ek uit die deal uit? In counselling, nothing. Niks. Ek wil jou net help, dis al wat ek uit die deal uit kry, ek help. Daar's niks in dit vir die counselor nie, niks. Ons wil julle help, ons wil jou help. Maar wanneer jy doen wat ons vir jou sê om te doen, gaan doen dit. Want 9,8 keer is dit rarig wat ons hoor van God. Want voordat ons met enige persoon werk, ons bid vir daai persoon. As 'n satanist kom, vir 'n ateïs kom, ek bid vir hom. Hy weet dit nie, en ek sê dit ook nie vir hom nie, but I do pray for him, for her. Ek stem maar eventually leer die perd. Ja, die perd leer. Hy leer stadig, maar hy leer. Dit is funny, Shadow, jy moet nou iets sê, ek is uit woorde uit. Enige vraag. Sy is ook uit woorde uit. Daar's soveel om te cover actually met hierdie topic, en ons het nou regtig in die ding ingeval en het net gewing. And again, it bore fruit, you know, maar dit is so controversial, groot, in diepte, complex topic, dat as ons nou nog een ding verder sê, dan gaan ons nog 'n uur gesels. So as iemand vra het, if anybody has any questions about anything that we've said, or you're unclear about something, please let us know. Absolutely. Julle is so amazing. Dane. En jy weet as Dane sê ons is amazing, then we're amazing, Shadow. Yeah, then we heard it from Dr. Dane. We heard it from Dr. Dane. There we go. Absolutely. Alet sê, ek gaan ook nou Alet. The nice thing about a counselor that went through stuff, think can help also. You know, the thing is, Alet, that I never counsel from my experience. Never, ever, ever, ever. I never counsel from what worked for another person, because this is my
ADHD bedoel ek. Okay. All right. ADHD. ADHD? But I also think, sorry, Alet, I would counsel from what I know, like drawing. If I'm sitting with someone and they say, I've been abused by, and I've been through a similar experience, I'd be able to say, you know what, I can understand, which I think to many people means more than book knowledge to some people. Some people need someone who can relate with them. Yes. So the nice thing about a counselor that went through stuff is they can help also. Yes. Absolutely. The danger there is that the way that you overcame is not necessarily the way that this person is going to No. overcome. And that is why when you, like Shadow says, that ability to empathize, to meet the heart, because you've been there, is very important and very powerful, because then that person understands that you genuinely understand them. Yeah, like you're not alone. You're not You alone. know, Someone else knows. They yeah, understand. They've been through. They've been there. They've, experienced. So some people need someone who they can relate with. And yes, and at the end of the day, everything that anybody's gone through, if they can get to a point in their life where they say, you know what, Lord, this happened. It sucked. It sucks still. What, turn this around for your glory. Let me help someone else. I mean, that's the ultimate points where even I want to get to, eventually, like wholeheartedly 100% with everything. I want to get to that point. absolutely. Adette is saying, but what if you have not gone through what the person has gone through? Okay, so let me explain this to you. I have never been through satanic ritual abuse, for instance. I do not have split personality, for instance. But God is so faithful that from early days in my ministry, God has brought this onto my plate. So many times I have gone through what these people have gone through with them, just by the hearing and by the feeling it in my heart. So God has trained me up for a purpose and a season. Now God is so faithful that He has brought people with the experience who are better than what I am at it. Because remember, I counsel from a place of hearing experience and learning experience. But and I can genuinely, Father often gives me visions of what they have gone through, and sometimes they get stuck and they don't know, and then I tell them and they say yes, that is what happens. So my relationship with Jesus enables me and empowers me to do the thing that I've not experienced myself. Yeah. Because you know what, Holy Spirit, when that terrible thing happened, when those rituals happened, He was there. And I'm gonna go back through the messages, unless you can read them. Whereas a person who has actually survived satanic ritual abuse, that is survived and is healed or is being healed, is a far better counselor than I could ever be, because that person really gets it on a level where I can only empathize. I But empathize all and get mad as beep, 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 but because but also you don't have to have gone. I'm just saying some people need someone who can relate to them. But you being willing, like Marinda has never been through it, but being willing to learn about it, and and at times saying, I don't understand, explain it to me, or that too, for me specifically,
has meant more than someone who understood. So don't disqualify yourself because you haven't been through it. Yes, yeah. That let that never be the qualifying factor, because then I Never. should be disqualified in all areas. I've never been addicted to anything but cigarettes. um, I don't have an alcohol addiction. I don't have a narcotics addiction. Yes, I've survived narcissistic abuse. So yeah, there I'm good at that, or have practical knowledge about that. I have never been satanically abused or ritualistically abused. I do not have split personalities. What else don't I? There are so many things that I don't have, and yet I rely on Holy Spirit. And like Shadow says, I will very often say, teach me, tell me, let me. Because you know that the second you do that to a person, they say, you're giving me some power. And for most of a counselee's life, they've had no power. The power got taken away right from the start. And when you go and sit in the student seat and you say, teach me, it means a lot. I don't know. I think it means a lot. It really does mean a lot. It really, really, really does. Awesome. What do you want to So, study now? yeah, tell us. Let's guess. Maybe it's like law or what do you call this? Are we going to put I money don't. on this? I think she wants to study counseling. I'll win. I'll win. Do you think she wants to study law? No, no, no. Angelique, baie lekker dag vir jou. Tata, my skat, gaan geniet jou werk, doen mooi reg werkies, en dankie dat jy hier was. Dankie dat jy saam met ons gesels het. That's sy. Okay, Shadow, wanneer betaal jy? Kom, spoeg om my. Mwah, mwah, mwah. Daar's weer swinkies. Dan. Oh, I've been paid with pieces. Dis nou wat 'n kind maak met 'n maal daai. Verstaan jy, dis nou hoe daai currency werk. Okay, Nate says... Question mark. Nate, do you want to say something? Do you have... Enigiemand enige vrae? I asked. I'm sorry. You asked. Yes, dis reg my skat. Julle kan arriveer vir 12 uur. Dan boks ons gou. Dankie julle. Ek gaan maar slaap. Dis al wat ek gaan doen. Ag my skattebel. Ryk uit, né? Jy weet waar om ons in die hande te kry. Scroll up. Okay, asseblief ryk uit tot ons toe. No, what you do? Help my Shadow. Net het 'n vraag. Wat doen jy? I want to get married. But how do I know the person is God's will for me? How do one make sure? Okay, first of all, this is just a joke, Nate. This is just a joke. But if you want to get married, to have a divorce, you can come to my farm and marry my horse. That was just a joke, Nate. But I had to say that. Okay, how do you know that it is the right person? First of all, this is now my personal experience. Not experience, this is my personal opinion. First of all, go through seasons with the prospective person of interest. See what they are like in the good times, in the summer times. See what they are like in the very bad times. You know those times when you are stone broke and you have absolutely nothing to offer? See what it's like, because such a time may come and then you want to know. See what they are like in all kinds of... What is she like, he like, when they are sad? What are they like when they are happy? What are they like when they are sick? What are you like through all the seasons? Are you guys compatible? So I would say seasons. And by that, I mean, do not rush it.
If I am probably the most impatient person alive, Sharon, wouldn't you say? I want things done yesterday. Impatient. Oh, Impatient. yes. Yeah, I am Yeah, that's where impatient. most of the fights come from. That's true. I want things done yesterday. So in marriage, do exercise utmost patience. Get to know that person. When you have slept, then I would advise, when you have gone through seasons. Again, here, Shadow, hierdie ding gaan nou gaan op die For You page hierso. Because this is controversial. I would never buy a car without test driving the car. That's just stupid. Stuur jy weer slaaië. I beg your pardon? Stuur nou weer in slaaië. But however, I don't test drive every car that I go to look at the parking lots. I don't. Because you'll pick up an STD. Don't do that. So go through the seasons, and when you see that the prospective seasonal dweller my skat, jy bel vir my en jy vertel vir my wat jou moeilikheid is en ek kry vir jou die beste beraader. You go through seasons, you learn what this person is about. Money, children, religion. Those three are the reasons why people get divorced. The one is frugal, the other one is a spendthrift. The one disciplines the children and the other one just leaves children. Religion, I believe in this, you believe in that, I want to go to this church, I want to go to that church, we don't. If you disagree on any of those three places, you're looking for trouble, then love is not enough. Then maybe you're confusing love for lust. Because you've got to reach an amicable agreement on religion, children, and money if you're going to have a successful future. And then again, don't test drive every vehicle because you're going to pick up stuff that you don't want to pick up. But by all means, do test drive the vehicle ahead of time. And this is why I'm saying all the pastors are going to hate me now because now I'm advocating promiscuity. I am not. But it is far better to understand that we are not compatible. We are great friends. We are awesome friends, but we are not sexually compatible. Ahead, before the marriage, before you start planning the marriage ceremony, come to that agreement, come to that understanding, and then rather remain friends. And for God's sake, please break the soul tie. Yeah, because else, when you do find Mr. or Mrs. Right, you get into bed with all the cars that you have test driven. En daai is nou net 'n konkoksie wat jy wil hom nie in die oog kyk nie. It's bad. Marinda, yes. Alet, what about work if a person switches like happy to sad to angry and people don't understand it? So I've got like two answers to this. It could be I've got many. It could be a variety of things. If we're talking specifically about the idea, it's such a hard topic to actually discuss with a boss or co-worker. And I wouldn't suggest to tell the world because the world doesn't always understand. In a different sense, it's just people just need to leave you alone in a sense. Like if you're having a bad day and you're angry, then you're happy, then you're sad. People look at you funny. But at the end of the day, you choose who you tell what to. I don't know if we're talking about the dig or the just other stuff that it could be. Because I think there's different answers to the context of it. Ek weet nie, Marinda is ek reg of verkeerd. Yeah, no, I agree fully. Look, it could be a chemical imbalance. It could be
in which case a chemical imbalance tablet can solve that. It could be an emotional imbalance. And then lastly, it could be DID. However, the DIDs, unless they are actually talking, because very often the split personalities don't even know about one another. Sometimes they do. If they don't know about one another, you are confused within yourself, because people are saying to you, you were happy now, what's wrong with you now, you're sad. But you weren't in control just now when you were happy, but you're in control now, you're sad. So it could be that, like Shadow says, it could be that you are just emotionally unbalanced, Unstable. but you just haven't processed feelings. So you go from happy, because you sit and you think, oh, you know what, we had ice cream on the beach and we were so happy and that made me so happy, and then you kicked sand in my face and you shouted and screamed at me and now I'm sad. So it's in a specific memory that you are rethinking happy moments and sad moments. That has nothing to do with split personalities. Also, that's not a chemical imbalance. It is just an unresolved memory that you have. And of course, the chemical, that's easy. You just get a pill and you feel better. But again, tests have to be done to determine if it is a chemical imbalance. And I have a problem with that, because sometimes the testing is actually neglected, and something that you could talk right is then medicated right, Hated. in which case it never comes right, because the medication is not what's needed. If a person diagnoses you with this personality, you talk about it and stop your treatment, that's bad. You see, So the when thing if a is, person is diagnosed with this personality, you talk about it and then stop your treatment, that's bad. Yeah, never stop your treatment without like your GP or psychiatrist or somebody's um you can't just leave psych meds. You need to be weaned off it. Otherwise, sometimes people do. I mean, it's hard to leave psych meds, um, especially if you've been on it for a while. So you never, ever, ever, ever just leave it. You talk to your doctor and you go, okay, let's talk about this. But you never, ever just stop treatment, ever. the doctor The stop doctor it, not stops. you, and you want it so bad. Yeah, you see, that's the problem, is that Alet, your body becomes dependent on medication, on the chemicals in the medication. Because look, your body, in essence, can produce all the catecholamines that you need. Your body produces that. But then things happen and your body produces less of the catecholamines that you need. And the doctors are now so clever, they know how to make it and they give that to you. So then your body becomes dependent on the external substance. Now, God is so faithful, because I have been crying before his throne for a long time. First, he sent Dane, and then he sent another pharmacist who I just hooked up yesterday. Um, I'm just going to answer you now, Nate. So I hooked up with this pharmacist who is actually going to help with people with addictions to wean them off of their. And I knew this could be done. I freaking knew this could be done. That's why I clung to a former pharmacist, but then he didn't want to help me. And so God says, don't worry, my child, I'll send you someone better. So he sent Dane. So Dane has access to natural medications. And this pharmacist, she has access to
chemical medications. But the point is that we are now in a position where we can help people with addictions to come off of the addictions, because any addiction, whether you are addicted to cigarettes like I am, or food, or pornography, or heroin, or cocaine, doesn't matter what your addiction is, whether you are addicted to exercise, anything that you do in excess or that you cannot go without is an addiction. It is just, the sooner you face it, the better. All addictions are rooted in rejection. And obviously then the fear of rejection, because you've experienced rejection. So that's why you started eating or drinking or smoking or watching porn, whatever. But your body has cell memory. The cells remember what it feels like to get the heroin, what it feels like to get the tick, to whatever it remembers. And that is what the body craves. So while we are healing the rejection in your mind, your body needs help because it wants the substance. And that is how faithful God is. When I asked, He sent, and He just... So Dane and this pharmacist also now... Dane, did I send you her number? I think I said, I don't know whether I did the number exchange. I must go and check. But so they now know about each other, and we are all going to be working together towards... I doubt very much whether I'll be working with the addictions myself, even though Father is not yet. You see, I've again not done my work properly. If I don't have Shadow shouting at me, I've got Dane moaning with me, so I'm always in trouble. En dan kom Hester ook nog tussenin. Is net Daniel en Rikus wat nie met my raas nie. Ons moet raas. Julle moet raas. Ons moet bietjie brieke aandraai. Ja, Anders gaan ons almal teen 1000 myl per sekonde hier rondhardloop. Dit is ook waar, dit is waar. Okay, so I'm not shouting. Dane says he's not shouting. That man is so faithful. That man, let me tell you, one spirit-filled chap, Diana. But here's the problem. When we deal with the broken people of Father God, and we are called to deal with them, we have got to work with extreme care. Never take this calling lightly. So if this morning, if Father said to you, I'm calling you into counseling, you must go, you must run. Los die tekkies, hardloop sommer kalfvoet. Okay guys, thank you for joining us. So we are back on our morning lives. We're going to do 10 to 12, and thank you so much.